El estudio no estaba en silencio, pero tampoco era ruidoso. Era ese punto medio donde las luces te calientan la piel y el murmullo del público se siente como una respiración colectiva. Desde casa, nadie habría notado la tensión. En el sofá, Keanu Reeves y Carrie-Anne más parecían dos viejos amigos que se reencontraban en un lugar familiar. Pero había algo más, algo que no estaba en el guión. Keanu se sentó con la espalda recta, las manos entrelazadas, como si todavía estuviera aterrizando en el momento. Carrie-Anne, a su lado, tenía esa como que no busca atención, pero que la soshan. Cuando Kelly Clarkson les sonrió, la conversación fluyó fácil, con anécdotas conocidas, risas suaves, recuerdos duraderos que el público amaba escuchar. Sin embargo, detrás de cada palabra había años no dichos, silencios compartidos, pédidas y decisiones que los habían cambiado sin que el mundo lo notara. Mientras hablaban de Matrix, de como una historia puede marcar generations, Keanu bajó la mirada por un segundo. No fue tristeza abierta, fue algo más íntimo. Carrie-Anne lo notó de inmediato. No giro la cabeza, no lo tocó. Solo respiró un poco más lento, como si le diera espacio. Esa era su forma de estar. Siempre lo había sido. Kelly hizo una pregunta simple sobre el paso del tiempo, sobre cómo se siente volver a algo que definió una parte de tu vida. Carrie-Anne respondió primero con honestidad tranquila. Habló de gratitud, de crecer sin perderse, de aprender a no vivir atrapada en lo que otros esperan. El público aplaudió, pero Keanu no lo hizo. Él seguía pensando. Cuando llegó su turno, sonrió antes de hablar. Esa sonrisa que no promete nada, pero tampoco esconde. Dijo que el tiempo le había enseñado a escuchar más que a hablar. Que el éxito no cura las heridas, solo las ilumina. Y que a veces compartir un momento con alguien que entiende tu silencio vale más que cualquier aplauso. Carrie-Anne lo miró entonces. Por primera vez desde que empezó la entrevista. No fue una mirada larga, pero fue suficiente. Allá estaba todo. Respeto, lealtad, y una historia compartida que no necesitaba explicación. Ella asintió apenas, como diciendo te vio. El público volvió a aplaudir, sin saber exactamente por qué se sentía tan conmovido. Keanu continuó, hablando de humildad, de cómo seguir siendo humano en una industria que te empuja finger fortaleza constante. Dijo que la verdadera avalancha no siempre se nota, que a veces es solo levantar cada mañana sin endurecer el corazón. Sus palabras no sonaban ansiadas, sonaban vívidas. Kelly visiblemente tocada guardó silencio unos segundos. No para crear drama, sino porque lo sencha. El estudio entero lo sencha. Carrie-Anne tomó la palabra otra vez y habló de la bondad silenciosa. De como Keanu siempre había sido así, incluso cuando nadie estaba mirando. No lo elogió. Solo lo describió. Él negó con la cabeza, incómodo, casi avergonzado. Dijo que no era un ejemplo, que solo intentaba no olvidar quién era antes de que el mundo supiera su nombre. Esa frase quedó suspendida en el aire. Porque no sonaba humildad enseñada. Sonaba una promesa personal. El público estaba completamente atento ahora. Ya no era una entrevista. Era una confusión compartida. Dos personas recordando que sobrevivieron, que cambiaron, que siguieron adelante sin perderse del todo. Y justo cuando parecía que el momento había encontrado su cierre, Kelly hizo una última pregunta, suave pero directa. Una pregunta que tocaba algo más profundo. Algo que Keanu no esperaba escuchar en voz alta. Él respiró hondo antes de responder. Y Carrie-Anne, sin saberlo, se preparó para escuchar una verdad que nunca habían dicho frente a cámaras. Keanu no respondió de inmediato. No fue un silencio incómodo, sino uno lino de memoria. Sus ojos se movieron lentamente por el estudio, como si estuviera buscando algo que no estaba allí. El público aguardaba, pero nadie se atrevía a romper ese instante. Carrie-Anne cruzó las manos sobre el regazo, manteniéndose firme, presente, sin intervenir. Ella sabía que, cuando Keanu se tomaba ese tiempo, no era para crear efecto,
sino porque estaba decidiendo ser honesto. Cuando hablo, su voz salió más baja. Dijo que había aprendido a convivir con la pérdida como quien aprende a caminar con una cicatriz. No desaparecer, pero deja de doler de la misma forma. Explico que durante años pensó que la fortaleza significaba seguir adelante sin mirar atrás, hasta que entendió que negar el dolor solo lo hacía más pesado. Aquellas palabras no eran una lección, eran un recuerdo. Carrie-Anne respiró profundo. En su rostro apareció algo distinto, una mezcla de orgullo y tristeza. Ella añadió que, en los momentos más difíciles, lo que más la había sostenido no fue el éxito ni el reconocimiento, sino la constancia de las pequeñas cosas. Legar puntual, escuchar de verdad. Tratar con respeto incluso cuando nadie lo exige. Hablaba de Keanu, pero también de sí misma. De la decisión diaria de no endurecerse. Kelly escuchaba sin interrumpir. El programa había cambiado de ritmo, y todos lo sabían. Ya no se trataba de películas ni de fama. Se trataba de permanecer humano cuando el mundo te observa esperando perfección. Keanu asintió lentamente, como si cada palabra de Carrie-Anne le devolviera algo que creía perdido. Él confesó entonces que hubo momentos en los que pensó alejarse de todo. De los sets, de las entrevistas, incluso de las personas. No porque no las quisiera, sino porque sentía que podía contaminar su dolor con el de los demás. Dijo que el miedo más grande no era desaparecer, sino convertirse en alguien amargado sin darse cuenta. Carrie-Anne lo miró otra vez. Esta vez no fue breve. Habló con una claridad serena, diciendo que la avalancha no siempre es resistir solo, sino permitir que otros caminen contigo. Que nadie sea el alzo de la vida, pero que compartir el peso lo vuelve soportable. No lo decía como consejo. Lo decía como alguien que había estado ahí. El público estaba en completo silencio. No había música, no había risas, no había cortes. Solo dos personas recordando que la resiliencia no es un acto heroico, sino una suma de decisiones pequeñas. Keanu cerró los ojos un segundo, y al abrirlos, su voz tembló apenas. Agradeció a Carrie-Anne por haber sido siempre un punto de calma en medio del ruido. Kelly, con cuidado, mencionó como esa conexión seguía siendo visible después de tantos años. Preguntó si era difícil mantenerla viva en una industria que cambia constantemente a las personas. Keanu respondió que lo difícil no era el cambio, sino olvidar por qué empezaste. Dijo que mientras recordara eso, todavía había esperanza. Carrie-Anne sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa que venía de haber visto a alguien que levantarse más de una vez. Dijo que el respeto mutuo no se construye en los grandes momentos, sino en los silencios compartidos cuando nadie más está mirando. El público estalló en aplausos, pero esta vez sonaron distintos, más lentos, más conscientes. Keanu bajó la cabeza visiblemente conmovido. Percha que había dicho todo lo que podía decir. Hasta que Kelly hizo un comentario final, casi en voz baja, recordando una escena específica de Matrix que hablaba de elegir despertar o seguir dormido. Keanu levantó la mirada de golpe. Porque esa escena guardaba una decisión personal que nunca había contado. La mención de esa escena lo llevó lejos del estudio. Por un instante, las luces dejaron de existir. Keanu apoyó los codos sobre las rodillas, como si el recuerdo tuviera peso físico. Dijo que cuando filmar en ese momento, no entendía del todo por qué le afectaba tanto. En ese entonces era solo una línea de diálogo, una elección dentro de una historia de ciencia ficción. Años después, comprendió que había sido un espejo. Explicó que hubo una etapa de su vida en la que seguir adelante significaba funcionar en automático. Cumplir, sonreír, no hacer preguntas incómodas. El mundo lo celebraba, pero por dentro sentía que estaba desconectado. No triste todo el tiempo, pero ausente. Como si hubiera aceptado una versión superficial de sí mismo para sobrevivir. Carrie-Anne escuchaba con atención absoluta.
Ella recuerdo como, en aquellos años, las conversaciones entre Tomás se volvían más profundas. Hablaban menos de trabajo y más de sentido. De por qué contar historias, de qué vale la pena approachar cuando deducimos tan rápido. Dijo que, sin darse cuenta, estaban creciendo juntos, cada uno a su ritmo, pero en la misma dirección. Keanu admitió que despertar no fue un momento heroico. Fue lento y, a veces, incómodo. Significó aceptar que había heridas que no se cerrarían del todo. Que la resiliencia no lo hace invulnerable, solo más consciente. Dijo que lo más difícil fue permitir que la gente lo viera incompleto, sin la máscara de calma constante. Kelly preguntó si ese proceso había cambiado la forma en que se relacionaba con los demás. Keanu respondió que sí, profundamente. Dijo que dejó de intentar salvar a todos y empezó a estar presente de verdad. Escuchar sin corregir. Acompañar sin prometer solutions. Aprender que la bondad no siempre necesita palabras grandes. Carrie-Anne añadió que ese cambio también se reflejaba en la forma en que él caminaba por el mundo. Más despacio, más atento. Como alguien que entiende que cada persona carga algo invisible. Dijo que esa humildad no se aprende en las alfombras rojas, sino en los días comunes, cuando no hay cámaras ni aplausos. El público seguía inmerso. No había distracciones. Keanu compartió que durante mucho tiempo pensó que la fortaleza era no necesitar a nadie. Hoy sabía que era al revés. Que permitir apoyo era un acto de valencia silenciosa. Que aceptar ayuda no lo hace débil, lo hace humano. Kelly asintió, visiblemente emocionada. Mencionó como ese mensaje resonaba en muchas personas que crecieron viéndolos como símbolos de fuerza. Keanu respondió con una sonrisa leve, diciendo que los símbolos pueden inspirar, pero las personas reales cometen errores. Y que estaba bien decirlo en voz alta. Carrie-Anne miró al público y habló de resiliencia sin pica. De levantarse cuando nadie aplaude. De elegir la amabilidad incluso cuando el cansancio pesa más. Sus palabras no buscaban aprobación. Eran una invitación tranquila. Keanu la miró entonces con gratitud abierta. Dijo que compartir ese espacio con ella le recordaba que algunas conexiones no envejecen, se transforman, se vuelven más honestas, más simples. El ambiente era tan íntimo que parecía que el tiempo se había detenido. Kelly respiró profundo antes de continuar, consciente de que estaban tocando algo delicado. Y entonces lanzó una pregunta sobre el legado. No el profesional. El personal. Keanu se quedó inmóvil. Porque esa pregunta lo levaba una promesa que on la dolía recordar. La palabra legado quedó suspendida en el aire como una nota que no termina de apagarse. Keanu no reaccionó de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente a dónde lo levaba esa pregunta. Sus dedos se entrelazaron con más fuerza, y por primera vez desde que empezó la entrevista, su respiración cambió. Carrie-Anne lo notó al instante. Se inclinó apenas hacia él, sin tocarlo, como si su sola presencia fuera un ancla silenciosa. Keanu comenzó diciendo que durante mucho tiempo pensó que el legado era algo que otros decidían por ti. Premios, papels icónicos, frases repetidas en entrevistas. Dijo que eso puede ser cómodo, porque te permite mantener distancia. Pero con los años entendió que el verdadero legado vive en lugares más pequeños, menos visibles. En como tratas a alguien cuando no necesitas nada de él. En lo que eliges no decir cuando el ego quiere hablar. Habló de una promesa que se hizo a sí mismo en un momento de su vida en el que todo parecía frágil. Prometió no convertirse en alguien duro. No permitir que el dolor lo volviera indiferente. Dijo que no siempre lo logró, que hubo días en los que follow, en los que el cansancio ganó. Pero que cada mañana volvía a intentarlo. No por disciplina, sino por respeto a quienes había amado y perdido. El estudio estaba completamente quieto. No había tus, no había movimientos. Carrie-Anne tomó la palabra con suavidad. Dijo que había visto esa promesa reflejada en gestos simples.
En la forma en que Keanu escuchaba los técnicos, en como recordaba nombres, en como nunca trataba a nadie como invisible. Explico que ese tipo de bondad no busca reconocimiento porque nace de algo más profundo que la imagen pública. Kelly, con cuidado, preguntó si ese compromiso personal había cambiado su forma de elegir proyectos. Keanu asintió lentamente. Dijo que empezó a preguntarse no solo qué historia estaba contando, sino desde dónde la estaba contando. Si había honestidad, si había respeto, si había algo humano que approachar. Reconoció que decir no fue una de las decisiones más difíciles, porque implicaba soltar expectativas ajenas. Carrie-Anne añadió que ese proceso también la había tocado a ella. Que encontrarse con Keanu después de tantos años no fue solo nostalgia, sino un recordatorio de quien quería seguir siendo. Habló de la presión constante por reinventarse, por mantenerse relevante, y de cómo a veces la mayor valencia es permanecer fiel a lo esencial. Sus palabras no eran un discurso, eran una confesión tranquila. Keanu miró al público entonces. No como actor, sino como alguien que entiende que muchos estaban escuchando con su propia historia en mente. Dijo que no creían vidas perfectas ni en finales cerrados. Creían elecciones repetidas, en actos pequeños que, con el tiempo, se vuelven carácter. Dijo que si algo quería dejar, no era una imagen idealizada, sino la idea de que se puede vivir con suavidad en un mundo que empuja endurecerse. Hubo un aplauso espontáneo pero breve. Nadie quería romper el momento. Kelly bajó la voz y compartió como esas palabras resonaban con personas que atraviesan pédidas silenciosas. Keanu asintió, visiblemente conmovido. Dijo que el dolor no desaparece, pero se transforma cuando se comparte sin miedo. Que hablar no siempre sana, pero callar casi nunca ayuda. Carrie-Anne intervino con una reflexión sobre el courage. Dijo que el courage que más admira no es el que se muestra en escenas de acción, sino el que permite seguir siendo amable cuando ya ha sido herido. Miró a Keanu al decirlo y por un segundo, sus ojos se humedecieron. No era tristeza, era reconocimiento. Keanu bajó la cabeza. Cuando volvió a levantarla, su voz era más firme. Dijo que si alguien recordaba algo de él, esperaba que fuera esa intención. No la perfección, sino el intento constante. No la fama, sino la presencia. Agradeció a Carrie-Anne por recordarlo, incluso sin palabras, que no estaba solo en ese camino. El público estaba emocionalmente entregado. No había distancia entre el escenario y las butacas. Kelly respiró profundo antes de seguir, consciente de que estaban tocando algo íntimo. Mencionó como, a veces, los momentos más poderosos en televisión no se planean. Simplemente ocurren cuando las personas deciden ser honestas. Keanu sonrió con suavidad. Dijo que tal vez ese era el verdadero legado de esa noche. No lo que se didra después en titulares, sino lo que cada persona se levara en silencio. Una pregunta, un recuerdo, una decisión pendiente. Carrie-Anne asintió, mirando al suelo por un instante, como si estuviera procesando algo propio. Cuando volvió a mirar a Keanu, había en su expresión una mezcla de gratitud y preocupación. Como si supiera que aún quedaba algo por decir. Porque había una parte de esa historia, la más vulnerable, que todavía no había salido a la luz. Y Kelly, sin saberlo del todo, estaba a punto de abrir esa puerta. Kelly no hizo la pregunta de inmediato. Tomó miró a ambos y por primera vez desde que empezó el programa, dijo que el silencio se extendiera un poco más de lo habitual. No era descuido. Era intuición. Había algo ahí, algo que aún no se había dicho, y forzarlo habría roto la honestidad que llenaba el estudio. Fu Carrie-Anne quien habló primero. Su voz salió serena, pero con un peso distinto. Dijo que hay historias que no se cuentan por duelen, sino por procurarlas también es una forma de amar. Explicó que durante años aprendió a distinguir entre lo privado y lo oculto. Lo privado se guarda con cuidado. Lo oculto se esconde por miedo. Y que legara esa diferencia la tomó tiempo. Keanu la escuchaba sin interrumpir. Su mirada estaba fija en un punto invisible,
como si estuviera seguindo cada palabra por dentro. Carrie-Anne continuó diciendo que hubo momentos en los que pensó que la fortaleza de Keanu venía de una especie de distancia emocional. Con los años entendió que era lo contrario. Era una forma de no desbordarse, de no dejar que el dolor arrasara con todo lo demás. Kelly preguntó con suavidad si ese autocontrol había tenido un costo. Keanu asintió sin dudar. Dijo que sí. Dijo que hubo etapas en las que confundió como con aislamiento. Que se convenció de que cargar solo era más noble que pedir ayuda. Y que ese era lo robo tiempo. No tiempo profesional, sino tiempo humano. Habló entonces de una noche específica. No dio fechas ni detalles innecesarios. Solo dijo que fue una de esas noches en las que todo se vuelve demasiado silencioso, en la que el ruido del mundo se apaga y solo quedan los pensamientos que evitaste durante el día. Dijo que en ese momento entendió que seguir adelante no siempre significa avanzar. A veces significa detenerse y aceptar que necesitas compañía. El estudio estaba completamente inmóvil. Carrie-Anne tenía las manos entrelazadas confusa. Cuando habló, su voz fue más baja. Dijo que ella también había pasado por algo similar. Que el mundo espera que sigas funcionando, que seas fuerte, que sonríes. Pero nadie te enseña cómo hacerlo sin perderte. Compartió que en su camino aprendió a reconocer cuando el silencio ya no protege, sino que aísla. Keanu levantó la mirada y le observó con atención plena. Dijo que escuchar la poner palabras a eso era algo que no sabía que necesitaba. Agradeció su honestidad, no como compañero de trabajo, sino como alguien que había caminado a su lado en momentos decisivos, incluso cuando no se veían. Kelly, visiblemente emocionada, habló de cómo muchas personas sienten que deben cargar con todo para no ser una carga. Keanu respondió que esa idea es una trampa, que nadie legalizos completamente solo, que incluso los caminos más solitarios están marcados por quienes nos tendrán la mano en algún momento. Carrie-Anne añadió que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Reconocer que el dolor no te hace especial, pero la forma en que eliges tratar a otros mientras duel she dice mucho de quien eres. Sus palabras resonaron como una verdad sencilla, pero profunda. Keanu compartió que hubo un periodo en el que tuvo miedo de volver a conectar profundamente. No por falta de amor, sino por temor a perder otra vez. Dijo que ese miedo es silencioso, que no se anuncia, pero toma decisiones por ti si no lo miras de frente. Admitió que aprender a abrirse de nuevo fue uno de los actos de valencia más difíciles de su vida. El público estaba completamente entregado. No había teléfonos levantados. No había distracciones. Kelly agradeció esa sinceridad y dijo que ese tipo de conversaciones rara vez ligan a la televisión. Keanu respondió que tal vez deberían. No para exponer heridas, sino para recordar que nadie está roto por sentir. Carrie-Anne miró a Keanu con una expresión que mezclaba respeto y algo más profundo. Dijo que una de las cosas que más admiraba de él era su capacidad de seguir eligiendo la bondad, incluso cuando sería más fácil cerrarse. Que esa elección diaria, invisible, era la razón por la que tantas personas se sienten tocadas por su presencia. Keanu respiró hondo. Su voz tembló apenas cuando dijo que no siempre se sentía digno de esa percepción. Que on dudaba, que on aprendía. Pero que escuchar eso lo recordaba porque vale la pena intentarlo otra vez. Kelly sonrió entre lágrimas contenidas y dijo que ese intercambio era un regalo inesperado para todos los que estaban mirando. Justo cuando percibió que el momento había alcanzado su punto más alto, Kelly mencionó algo casi al pasar. Una pregunta que no sonaba invasiva, pero que tocaba una herida antigua. Preguntó si, después de todo lo vivido, todavía había algo que Keanu se perdonara por no haber hecho. El cambió. Keanu no respondió. Porque esa pregunta lo enfrentaba, con una decisión que pesaba en su corazón. Y la respuesta, si decidía darla lo cambiaría todo,
Keanu cero los ojos por un instante. No fue un gesto dramático, sino un refugio humano, como quien necesita un segundo para sostener algo frágil antes de ponerlo en palabras. El estudio entero perse respirar con él. Carrie-Anne no se movió. No intento protegerlo del momento. Solo estuvo ahí, firme, disponible como siempre. Cuando habló, su voz fue baja pero clara. Dijo que había algo que aún estaba aprendiendo a perdonarse. No entro en detalles específicos. No hace falta. Explico que durante mucho tiempo creo que ser fuerte significaba no mirar atrás, no detenerse en lo que no salió como esperaba. Pero con los años entendió que algunas heridas no se serán ignorandolas, sino mirandolas con compasión. Dijo que si reprocho haber sido demasiado duro consigo mismo. Haber credo que no tenía derecho a necesitar, a descansar, a pedir. Que confundió responsabilidad con sacrificio constante. Y que ese error no lo lastimó solo a él, sino también a quienes querían acompañarlo, pero no sabían cómo entrar. Carrie-Anne bajó la mirada. Cuando habló, su voz estaba serena, pero cargada de verdad. Dijo que muchas personas buenas se exigen más de lo que exigirían a nadie más. Que si juzgan con una severidad que no aplicarían nada un extraño. Y que aprender a perdonarse no borra el pasado, pero cambia la forma en que caminas hacia adelante. Kelly escuchaba en silencio, consciente de que estaba presenciando algo que no se puede fabricar. Keanu continuó diciendo que el perdón propio no ligo de golpe. Ligo en momentos pequeños. En aceptar una invitación. En decir no puedo hoy. En permitir que alguien se quedara un poco más cuando la soledad perse más segura. Miro al público entonces no como figura pública, sino como alguien que sabía que muchos entenderían. Dijo que nadie te prepara para vivir con lo que no se puede arreglar. Pero que eso no significa que la vida pierda sentido. A veces, dijo, el sentido cambia de forma. Se vuelve más silencioso, más humilde, más real. Carrie-Anne levantó la vista y lo miró con una mezcla de afecto y respeto profundo. Dijo que verlo legara ese lugar, no como personaje sino como persona, era algo que admiraba profundamente. Que la resiliencia no siempre se nota desde fuera, pero se siente en la manera en que alguien permanece abierto, incluso después de haber sido herido. Keanu sonrió apenas. No era una sonrisa feliz, pero sí honesta. Dijo que aún estaba aprendiendo. Que no tenía respuestas finales. Pero que si algo había comprendido era esto, que la bondad no es un rasgo fijo, es una elección diaria. Y que elegirla no te salva del dolor, pero te mantiene humano dentro de él. Kelly, con la voz suave, agradeció la honestidad. Dijo que ese tipo de conversations recordaban por que las historias importan. No las perfectas, sino las verdaderas. Las que no prompten finales fáciles, pero sí compañía en el camino. El público aplaudió esta vez sin reservas. No era euforia, era reconocimiento. Keanu inclinó la cabeza, visiblemente conmovido. Carrie-Anne colocó una mano sobre su brazo, un gesto simple, casi invisible, pero lleno de significado. No decía todo está bien. Decía no estás solo. Keanu tomó y añadió una última reflexión. Dijo que si pudiera dejar algo, no sería una enseñanza grandiosa. Sería una invitación tranquila, a escuchar más, a juzgar menos, a recordar que todos están lidiando con algo que no se ve. Y que un poco de amabilidad puede no cambiar el mundo, pero sí el día de alguien. Carrie-Anne asintió y agregó que seguir adelante no siempre significa ser más fuerte, sino ser más sincero, más presente, más dispuesto a conectar, incluso cuando dormido. Dijo que esa conexión, esa humanidad compartida, es lo que realmente perdura. Kelly cerró el segmento con palabras simples. Dijo que ese momento no se olvidaría fácilmente. No por lo que se dijo, sino por como se dijo, con respeto, con pausa, con verdad. Mientras las cámaras se alejaban y la música comenzaba a sonar suavemente, Keanu y Carrie-Anne permanecieron sentados unos segundos más. No hablaban, no hace falta.
Habían compartido algo que no pertenece a titulars ni a clips virals. Algo que se queda con quien lo escucha de verdad. Y así, sin grandes gestos ni discursos finales, termino el momento. No como un espectáculo, sino como un recordatorio silencioso de quella humanidad, cuando se muestra sin máscaras, sigue siendo lo más poderoso que tenemos.